Plastics these days are pretty much like Thanos. Inevitable. From the start of the day to every simple task you do, plastics are what you find. And once the use is over, they end up somewhere in the soil. And this is what happens among billions of lives around the world. But why is there so much plastic? Who is the reason for this mess? To find an answer to these questions, we, group of 9th standard students, Hey friends, I'm Shan Harold. Hello guys, I'm Gayatri. Hey guys, I'm Stephanie Joseph. Hey friends, I am Sanjay Saj. And finally, this is me, Sarang Brajesh. have joined hands together in order to see what change we can bring to this problem. But first, let's hit the streets to see what the public has to say about this. I'm here to ask you a few questions. What are the things that you use in your daily life apart from food? Can you name some objects that you use in daily life? നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഫുഡ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? We use bags, toothpaste, soap, Paste. brush, ചെരുപ്പ്, bag, Chocolates, a biscuit. phone, cosmetics, eyeliner, lipstick, computer, laptop, umbrella, carry bags. Definitely a lot of plastic bags. Out of all of this which you have said, how many of them are plastic that you... Most of them are plastic. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാ പ്ലാസ്റ്റിക്? മിക്കതും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. For the plastic things you're using, if we suggest an alternative that is not plastic, will you be ready to accept that? Would you accept it? ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? accept it. Yes, definitely. Definitely yes, yeah. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Every day we get newspaper to each class and it has helped the students a lot to increase their knowledge as well as their current affairs. So this is given to each class covered in a plastic sheet. So it's almost 60 classes get this in a single day. So that's almost 60 wrappers. So in a month it's almost 1,800 wrappers. So what will happen to these wrappers after it is thrown out? It gets part of a soil or in the water. So we are actually being a part in polluting the earth. So what is your opinion about this? I think planning is the root of all this. So if we are aware that we are having to use, and sometimes it is necessary because delivery is done in rainy season. So you can't have the newspapers dumped without wrappers because the entire thing is going to get wet. So there that is becoming essential. However, as part of our management of that plastic waste, what we need to see is that it is properly segregated so that wherever necessary it can be sent for recycling. As the principal of Assisi Vidyaniketan Public School, what can we do to reduce plastic? So in the campus what we can do is create greater awareness amongst the students so that wherever possible they use only plastic items which are reusable. Like this one-time use and throw bottles and things like that, wherever possible, we can try to reduce. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ആൾക്കാർക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മേലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് വരികയാണ്. ഞങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുള്ള ഈ ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അത് പാക്കറ്റായി വരുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾക്ക് അത് എന്തിൽ തരണം അവരുടെ നിർബന്ധം. നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നില്ല. അവർ തരുന്നത് ഞങ്ങൾ മേടിക്കും, അത്ര മാത്രമാണ്. So, after talking to people from various backgrounds, we have come to a conclusion which mainly indicates 3 points. 1. Plastic comes with everything people use every day. 2. Plastic is a trouble to the people and everyone is willing to change to a better solution if there is one. 3. Companies are the only ones who can bring a change to this scenario and people are more willing to buy products if they are not made or covered in plastic. So, at the end of this eye-opening journey,
We are not trying to say that companies are the only ones responsible for this plastic mess. Surely, the primary action has to come from the side of the public. We humans attach a lot of importance towards the products we buy. And that is why the companies place their products above the interest of their consumers. If we have to bring a change in this mentality of companies, we have to protest. And we have to make the companies realize that the needs of the people have to be given more importance than mere profit. And the only need of people is to protect our Mother Nature.